Hello guys, what's up? It's your boys back with another video. Yesterday வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, கிட்டத்தட்ட கேமே முடிஞ்சு அந்த கீ எங்கே இருக்கணும் பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. போயிட்டு அது கட்சின்லேயே வச்சுட்டாங்க, அதனால் டக்குன்னு முடிஞ்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ண எல்லா பேட்டரிஸையும் வந்துட்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஐ மீன் ஒவ்வொரு இடத்துல அந்த பேட்டரிஸ்லாம் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கங்கே வைக்கணும், அதனால தான் வைக்காமலே வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். பார்க்குற எல்லோரும் மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பண்ண சொல்லுங்கள். லெட்ஸ் கெட் இன் டு டூடேஸ் வீடியோ கைஸ். ஓகே, இப்போ எங்கே போகிறது? இதில் ஆல்ரெடி ஒரு சீன் பார்த்து பேசிட்டேன் அவள் கூட. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த பேட்டரி தானே வைக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் அவள் கூட பேசிட்டேன். பட் ஆனால் வந்துட்டு அந்த சீன் உங்களுக்கு வைக்க முடியாது, ஏன்னா அதோ இந்த இடத்துல தான் நின்று பேசுவோம். அது ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து டெலீட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் தேவையில்லாத இதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. பட் ஆனால் நான் இன்னும் அந்த பேட்டரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. பட் ஆனால் அந்த பேசின வீடியோ மட்டும் இல்லைன்ட்டேன். லைக் வந்து நசன் தான் பேசுவேன் எப்பயும் போல. இருங்க, மேலே ஏறணும். இந்த நிற்கிறா பாருங்க, இந்த மாதிரி தான் அப்பயும் அது பேசிகிட்டு இருந்தா. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared, but it was time we did not have. So we moved on. எதுக்கு அதான் சொல்லாமலே போயிட்டா பார்த்தீங்களாவா? Wonder what's inside. Only one way to find out. ஏதோ ஒன்று கனெக்ட் ஆகுது வந்து. கீழே ஏதோ ஒரு பாதை ஓப்பன் ஆகுது, மேலே ஏதோ ஒரு லைட் எரியுது. இதேமாரி நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இறங்கணும் கீழே? ஐயோ, நாள குற்றம் ஆகாத வரைக்கும் சந்தோஷம். What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might be. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. என்னது? When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000 more? Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Illuminate. Make us safe.
In this way, we would change the consensus. We would save the world. அப்படியா சரி. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. அப்படி என்னடி பண்ண இதோட மோசமா? ஏங்க இந்த பொண்ணு நாங்கள் அப்படியே ட்விஸ்ட் வச்சு முடிச்சுட்ருக்கு. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. என்னது? First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apples. ஆமாம்ல அவ செத்து போயிட்டாளா? நானும் என்னடா அவளை காணுமேன்னு தேடிட்டே இருந்தேன். செத்து போயிட்டாளா? சரி ஒரு வேளை உயிரோடு இருப்பாளோன்னு நினைச்சேன். There was a force there, but I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. We need to be careful. அடுத்து எங்கேயா போனோம்? இந்தா நிற்கிறாள்ல. What stories the temple will tell me today. இன்னைக்கு என்ன கதை சொல்ல போகுது அப்படிங்கிற அப்படி தலைவர் இன்னோட இருக்கா கருபோட்டா. ஏன்டா இப்படி கடுப்பேத்துறீங்கன்னு? I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation. I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way.
Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. It's a good thing Cross broke down the way he did. If he... சரி அடுத்து ஒன்று காமிச்சாங்க இல்லை அதை போய் ஓப்பன் பண்ண போகலாம். எல்லா குரங்கு வித்தையும் கற்று வச்சிருக்கான் பாப்பைங்க. A new world approached, one that was dark and cold. It would consume us, for we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice, not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. பாவம் சொன்னா நான் பாவம் பண்ணிச்சு இந்த பிள்ளை. எங்கிட்டு போகிறது இப்போ? What is consciousness but a series of electrical impulses, and the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. அப்ப இதெல்லாம் உங்களோட உண்மையான மவரியா? Required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered, were they right to turn away? என்ன அவ போகும்போதெல்லாம் அவ மூஞ்சி ஒரு மாதிரி மாறுது. யா கடைசி கியூபியும் வச்சாச்சு. பங்கம் வெறியா இருக்கே இப்படியா கீழே போறது? Yes, this is it. We're right behind you. Moment of truth. Moment of truth.
அங்கே தானே கையில் எடுத்தேன், அதுக்குள்ளே திருப்பி தலைக்குள்ளே மாட்டினேன். சாரி, கழுத்தில். அவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கு. யாரா வரப்போறா உள்ளேருந்து? என்னடா அது? இன்னும் ஏதோ சத்தம் கேட்குது. இவன் நடக்கிற சத்தம் தானா? ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் வீடியோ பெருசாக போயிடுச்சு. நாளைக்கு வீடியோ இதே இடத்துலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். Until then, it's your boys signing off. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் ஐக்கான ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே guys, bye bye, see you.